by Simon Martin. And also we have had trench race installations technology by Dr. Rang. My duty in this session is to coordinate our discussions on issues raised. When Dr. Rang was presenting, I think he showed diverse technology that they have and the experience that they have in what they are doing. I think they have experience not only in the water sector, but also with regard to Vodacom. We know Vodacom for provision of other services other than the technology that they brought to our attention, the smart meter, or smart prepaid meters. I think we agree that based on the challenge that we are facing, the two solutions that have been presented by both presenters are of critical importance in our service deliveries. So I allow you to share your views and your comment. Tutatumia lugha zote mbili. Vodacom wamewasilisha mada yao ambayo inahusiana na malipo ya kabla, na wameonyesha utayari wa kufanya nasi kama sekta kwa ajili ya kuaddress mambo kadhaa, ikiwemo mambo ya upotevu wa maji na pia udhibiti wa leakage. Na kwenye wasilisho lao sio kwamba tu wanatoa solution ya kiteknolojia, lakini pia wanaonyesha njia swala la namna gani tunaweza mkafanya pamoja in terms of financing. Kwa hiyo teknolojia zipo, it is us to use them. Kwa hiyo kwa nafasi hii naomba niwakaribishe wote ambao kama kuna mtu ana swali, ana mchango, aweze kuuliza. Karibuni. Naomba mtu mwenye mic aanze kuzunguka nayo mic. Mwenye mic, kuna mtu pale katikati. Kama kawaida, naomba utaje jina lako, ujitambulishe, alafu uulize swali. Asante mwenyekiti. Mimi kwa jina naitwa George Lupilia. George Lupilia. Ni mwenyekiti wa maji kutoka Sumbawanga. Nilikuwa nataka kumuuliza mtaalamu wa Voda wakati anamalizia presentation yake, kama sikusikia vizuri, sikupata bei ya hiyo device walioitengeneza. Lakini la pili, nilikuwa nataka kumuuliza kuna mikoa 10 aliyohitaji ya kuanzia, lakini Rukwa haimo, na sisi tungependa tuwemo. Sasa nilikuwa nataka kujua kutoka phase 1 mpaka phase 2 inachukua muda gani sijui. Swali la tatu ni kuwapongeza kwa kuwa wavumbuzi wa devices hizo mbalimbali, lakini nilikuwa nataka kuuliza kama kuna chombo ambacho kinaweza kikamsaidia injinia wa maji akiwa ofisini kwake pale, kama anaweza kuwa na mfumo fulani ambao unaweza kumwezesha kujua katika mtaa fulani kuna mvujo wa maji akiwa tu pale ofisini, kuliko hivi sasa ambapo injinia anapata taarifa za kwamba
mtaa fulani una mvujo, analetewa taarifa na raia mwema tu, lakini kama taarifa hizo hazipati, ina maana maji yanaendelea kuvuja. Sasa kama kuna device ambayo inaweza kumsaidia akiwa tu ofisini pale, akajua sehemu fulani kuna mivujo. Naomba niishie hapo mwenyekiti. Asante. Asante sana Kajoji. Nashukuru. Kuna mkono kule pembeni na kule nyuma. Asante mwenyekiti. Mimi naitwa Diamond Mbijima, mwenyekiti wa mamlaka ya maji Gairo. Sasa swali langu linahusu umeme, ambao maji yanategemea umeme. Sasa kuna wakati umeme unakatika na unasababisha mitambo isiendeshwe na maji yanakuwa pungufu. Je, mamlaka zina utaratibu gani wa kutafuta ili kwa baadaye ili umeme usiwe unakatika na huduma za maji ziwe zinapatikana? Asante sana kaka. Nashukuru. Kaka mwingine tunashukuru. Kuna mtu alinyosha mkono kule nyuma. Mheshimiwa Mwenyekiti, naitwa Abdalla Isa Henku, natoka GIZ. Naomba nimuulize ndugu yetu wa Vodacom. Nashukuru ndugu yangu mwingine wa Rukwa ameshauliza moja. Lakini jambo moja tu, najua bado ni mapema sana, inawezekana. Lakini kwenye pilot mikoa mlioifanya mikoa 10, nini tungesema ni cha kujifunza, ili hata wewe wakati unafanya presentation ulionyesha kama inawezekana watu wakawa na sita. Sasa ili uondoe hiyo gray area, what are the best practices au lessons learned, ili wanaoingia wasipate mikwamo au wasisite, including labda the investment cost ambayo meisema. Could be a range au could be exact figure, lakini tuweze kuona tunakwendaje. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana. Nashukuru. Kuna mtu mwingine pale? Yeah, I'm Anis Mahenge from Arid University School of Engineering and Environmental Studies. I would like, my question goes to the one who presented issues of trenchless technology. I would like to know to what extent the technology has taken or has considered the weather condition, especially in Tanzanian context. And I would like also if you have taken on board the extreme weather condition. Thank you. Thank you so much. Any other question? Thank you. Let's give some feedback on issues raised. Allow me to start with the Georgie from Sumbawanga, which goes to Martin and Co. Gharama za mita, why Rukwa not included, na kama kuna chombo kinachoweza kumsaidia mtumishi wao, mhandisi wao kujua mvujo wa maji akiwa ofisini. If you have any kind of solution. Asante mwenyekiti. Kwenye suala la bei,
Of course hatujaliweka pale ubaoni kutokana na kwamba bei zinatokana na wingi ama number of meters ambazo utakazotaka kupurchase ama utakazotaka kwenda nazo. The more you buy, the more the meter goes down. Lakini baada ya kufanya vikao na mamlaka takriban 20 sasa za maji, tulipata kujua zile bei angalizi, na tunajitahidi kama tutaweza kufikia huko ili kuweza kuaccommodate. Ila tunachoweza kukisema tu kwa sasa, nitaomba labda kama inawezekana tufanye a separate meeting kwa maana ya mamlaka ya maji ya Sumbawanga pamoja na Vodacom, tupate scope ya digitization yako ulionayo ama the plan ambayo unayo, and then tunaweza kuanza sasa kudiscuss kwenye commercials baada ya hapo. Kwa kwenye commercial naomba tutaipack hii, tutaidiscuss individually kulingana na uhitaji na scope ya deployment ambayo umeplan kuifanya. Kwa nini Rukwa haijawepo katika list? Of course tulijaribu kuchukua mamlaka baadhi au mawakilishi katika kila zile zone tunaziita regional zones ambazo sisi kama Vodacom tunazo, moja ikiwa ni Lake Zone, kuna Central Zone, Coast, North pamoja na South. Kwa hiyo ukiangalia katika ile presentation yetu tuliweka at least mikoa miwili katika kila zone. Na that's the reason why tulichagua hivyo, ila haimaanishi ya kwamba we are not ready to serve you. Sisi tuko kwa ajili ya wateja wote, na as you know Vodacom tuna zaidi ya 17 million, na bado tunataka kuendelea kuwahudumia wateja wengi zaidi. Kwa hiyo ile mikoa tulioichagua, zile idara zile taasisi za maji chache tulizochagua, sio kama ndo tumeishia hapo, but we can expand further. Na kuhusiana na mfumo ambao engineer akiwa ofisini anaweza akapata hizi taarifa, yes, mfumo wetu sisi unafanya tu zaidi ya hiyo, na lakini pia again lazima tukae kudesign solution kulingana na matakwa yako wewe. Inawezekana kabisa Sumbawanga ama Rukwa ikawa ina changamoto tofauti kabisa na Dawasa ikawa na changamoto ama uhitaji tofauti na Muasa. Kwa hiyo solution yetu sisi ni tailor made, na ndio maana tunasema tuna provide solution not product. Kuna tofauti ya solution na product. Solution inaenda kuchanganua ama inaenda kutatua matatizo ulionayo wewe, lakini pia inaenda kudeliver kile ambacho unaki-expect kupata out of it. Kwa hivyo kuhusiana na platform ipo ambayo engineer atakuwa nayo, lakini pia sio tu engineer, hata watu wa upande wa customer service watakuwa nayo kwa ajili ya kumonitor zile transactions, kuangalia mitangapi ziko disconnected na nini, lakini kwa engineer kufanya upande wake. Na kuhusu leakage detection, hiyo ni solution ambayo pia we can sit together na kuidesign kuanzia kwenye water source mpaka katika end user. Kukawa kuna 2 gadgets ambazo zinaongea kuanzia kwenye source mpaka katika yule mlaji, kuweza kujua how much liter of waters ama cubic meters ngapi za maji una push to in an hour versus consumption kule, kwa sababu utakuwa unaona kila meter individually imeshatumia cubic meters ngapi, cubic liters ngapi per hour. So that is a report ambayo unaweza kufanya a sort of comparison na ukaona liters uzo push versus liters zilizokuwa consumed katika meter individually. Nadhani nimejibu yote. Asante sana, nafikiri umejibu. Kuna swala la ndugu yangu kutoka JZ, nafikiri umsaidie kutoa maelezo, ambalo ameuliza mmejifunza nini kutoka kwenye hiyo mikoa 10 ambayo mmefanya pilot. Swali la pili ndio hilo ambalo umesema gharama ziko kwenye makaratasi, yategemea na scope ya project. Haiko hata kujua
the associated cost, investment cost, ambao umesema kwamba inakuwa tailor made kwa mamlaka kulingana na mazingira yake. Kwa labda naomba unisaidie tu kujibu hilo swali la mmejifunza nini kwenye mikoa hiyo 10 ambayo mmefanya pilot? Nachoweza kusema katika hii mikoa 10 ndo tunaenda kufanya pilot, ila ambao tumeshafanya nao pilot, of course kuna baadhi ya parameters ambazo tumejifunza, lakini pia hata feedback kutoka kwao, kwa sababu tunapokuwa tunafanya pilot ni kwamba ni kama wote wawili tunajifunza. Wewe unajifunza na mimi najifunza. Na kwa kipindi hicho cha pilot inatupa nafasi ya kuweza kuboresha ama kutengeneza kitu ambacho wewe unakihitaji katika muda ule wa pilot. Ndio maana proof of concept inapokuja. Lakini pia tunapoenda sasa hivi katika hii mikoa hizi taasisi 10 ambazo tunataka tuende tukazifanyie majaribio, kivitu vingi ambavyo tunataka kuangalia, tutaziweka zile test cases. Moja wapo itakuwa ni katika malipo ya mteja anaponunua maji, turnaround time ya mpaka anapata mita inafunguka. Kuna vitu vingi tu hapo, muda ambao anaosubiri, lakini pia akiishiwa maji mita inatakuwa ifanye ile volume yake alionunua ikiisha inatakuwa ifanyeje mita, connectivity between mita yetu na MAGIS, service zile service queries ambazo zinatakuwa zile zinakuja time to time, kwa sababu hapa kumbuka unamtoa engineer yule plumber on site anaenda kuwa naye digital, which means hata mteja hahitaji kufika pale. Sasa je, akiripoti ni vitu gani ambavyo engineer anaweza kavisort online, ama mtu ambaye yuko customer service labda anaweza kavisort online badala ya kutuma mtu kwenda pale, zile meter readings na nini, all that. Kwa hiyo kutakuwepo kuna test cases ambazo tuta agree together na hizi mamlaka husika pia, na wao pia kwa sababu itakuwa sort of an discussion kwamba okay, these are the test cases, lakini what else do you also want to prove katika hii period ya miezi 3 ambao tumekubaliana. And then from there sasa tunaidocument, tunaanza kufanya KPI za every month. Tutakubaliana kila mwezi kufanya zile KPI discussion, kuangalia did we achieve, did we not, and if we not, what are the demarcations ambazo ama the challenges ambazo zimetufanya sisi kuweza kushindwa kudeliver those KPI. Kwa hiyo kutakuwepo na hizo test cases ambazo tutaziweka upfront wakati tunaenda kusign ile POC contract. Asante. Asante sana Martin. Dr. Rang, you have one question with regard to whether the technology that you have been you made a presentation about, the trenchless technology, as to whether it has taken into consideration the issue of weather condition variability from one country to another. That's the issue they want to get feedback from you. But the tunnel inject technology is around for more than 40 years, and we have supplied more than 2,000 TT machines, large diameter machines, and more than almost 3,000 on the small diameter side. So, and we are active in any place of the world. So far, except Africa, where we are lacking the project at the moment. So we adjust our equipment to the local weather conditions. You can imagine that you have higher temperatures, you have strong rain events, you have higher humidity, etc., which is also the case in other parts of the world. For instance, in Asia, a lot of countries also have similar climate conditions. And if the tornadoes or hurricanes or whatever move in, so we plan and prepare the equipment to the worst case scenario in the local condition together with the contractor. It's not just our machine which needs to be adjusted to the conditions, it's also the whole setup of the construction. So the shaft, for instance, if it's raining, the shaft is the one who is prone to flooding, yeah? Or the tunnel is prone to flooding. So there need to be countermeasures in order to avoid that the tunnel and the shaft is getting flooded. And we have also climate change effects in Europe, believe me. Our
rain events are much higher at the moment, so we are also facing some serious issues. When it's raining, it's pouring hard, and that's also affecting construction industry. Basically, the measures on the job site are increased, so basically you have barriers for the shaft, so when it comes to a flooding event, so the baseline is a 100-year event. The 100-year flooding event, that's for the design part, a pre-requirement where everything needs to be adjusted to. Now, in your case, it's more the rain and the heat, but in other parts where we, too much in Canada, for instance, in Canada and Alaska, we are facing temperatures minus 50 degrees, which are also forcing us to change and to adjust our equipment accordingly. So we are set up for it, and we are willing, and we are able to do it for all our different technologies. All right. Thank you so much. Mwenyekiti, we need more. We have more questions here. Okay. Yes. Kwa ruhusa yako mwenyekiti, kuna maswali ambayo yameulizwa kupitia QR code na nahisi mengine yamejibiwa, lakini naomba niyasome. Waliouliza ni Tumaini Msaki, mradi wa VEI Mwauwasa, Abdalla Henku wa GIZ Tanzania, Mama Monica Mbega na Monica Mushi wa Wizara ya Maji. Maswali ni atusaidie kujua gharama za mitambo hiyo ni kiasi gani, na kama wanakodisha ni kiasi gani, na kama ana link na any financials ambao wanaweza kutoa mikopo. Sasa hili nafikiri lilikuwa linalenga kwa Dr. Lang. Dr. Lang, on that question, I think it has been written in Swahili. What they want to know is their associated cost for the equipment, and also if there is any financing related support if one is to use that technology. I was kind of expecting this question. That's always the most favorable one, and it's obvious. But we kind of, and I only had a few minutes here, and we have a toolbox full of tools. So, and all the tools which we have in the toolbox come in small diameter and big diameter, and different compositions, etc. So it's really difficult to have one number, one price for these technologies. So what I suggest, what my proposal would be, and we had an earlier discussion with a gentleman from the audience, and if you look at a project, that's why we are here, so together with the Chamber of Commerce, if you seriously see some benefits and you have a project which you would like to utilize some of the tools we have, then give us a chance to get in discussions with you, send us some information about what diameter is it, what distance it is, what type of soil conditions you're in, what are the weather conditions, for instance, and then we can do a serious calculation. And then since we are an equipment manufacturer like, I don't know, any other construction equipment manufacturer like Liebherr or Caterpillar or whatever, we have a contractor in between who is using our equipment. And we have done this in other markets too. You cannot pay off the investment on the equipment on one job. And that's not been done with a Caterpillar bulldozer or crane or backhoe and other construction equipment. So you have to plan for the long run. So, but there's diameters and equipment which is used on a regular basis. Now, consider the situation 40 years ago in Europe, for instance. There was no tunneling equipment in Europe, so they have done everything the conventional way in an urban environment. But then one contractor invested in this kind of tools and started becoming profitable and started to use it on one job and second and third job, whatever. Now, 40 years later, nobody is
tearing up the roads anymore. Everybody is having these tools in the toolbox, not everybody, but almost everybody of the trenchless contractors have all the tools in the toolbox and are using it on a regular basis and making money, and it's a business. So you can create a micro business around these trenchless technologies, and in my opinion, it's coming. Just, we need a project, we need a contractor, and we are backing up with equipment. We get very favorable conditions from price-wise and lease-wise or whatever. We rent it and take it back when it's not working or he doesn't like it or whatever. So very flexible. But we need to work together from the owner side, who are working on the projects, who have the projects, from a contractor side who sees the opportunities in the future, and we as equipment supplier can bring everything in and make everything work. All right, so sorry I couldn't throw up a number. That wouldn't be fair, because you're always wrong with any number you're throwing up. We have to have a certain project, and then we can do a fair calculation. And so get in touch with us, get in touch with the ladies from the chamber here, and let us know, and then we can create the business around. Thank you, Dr. Lang, for detailed explanations. Asante mwenyekiti. Swali lingine ilikuwa wajumbe wanataka kufahamu, na inawezekana kutoka Vodacom. Naomba kufahamu baada ya muda wa betri kuisha, kuna urahisi kiasi gani wa kuipata betri hiyo ili kubadilisha? Asante. Vifaa vyote vinavyohusiana na mita zetu viko hapa Tanzania, pia vitapatikana. Kwa maana hiyo basi, kama betri imeisha muda wake na inahitajika kubadilisha, utawasiliana tu na sisi Vodacom, na sisi tutakusaidia kupata replacement nyingine ya betri. Kwa hizo accessories kwa maana ya betri zikiisha, huna haja ya kwenda kuzunguka kuzitafuta huko nje. Na ndio maana tukasema sisi Vodacom tupo hapa kwa ajili ya kukupa hiyo huduma, lakini pia kukupa support baada ya kukupa hiyo huduma husika. Kwa hiyo tuna team ambayo iko well trained, iko hapa locally kwa ajili ya kufanya after sales support. Kwa hiyo betri itakapokwisha muda wake, utaipata hapa Tanzania bila kuhangaika kwenda kuitafuta huko nje. Asante. Asante mwenyekiti. Swali lingine wanataka kufahamu kama kuna any success stories au malalamiko kwenye pilot projects kama Moshi na kadhalika kuhusu prepaid meters, na what is an investment cost for a meter. Nafikiri hili ulijibu, lakini ni vizuri lichukua jinsi lilivyo. Ukicompare hizi meter na zile postpaid, from the genuineness point of view, what are the likely challenges that one ought to consider as one moves into this system? Wadau wako wanataka kufahamu hiyo. Na maswali mawili yanafanana pia, ni kuhusu bei. Karibu. Asante. Success story tunaweza tukasema ni beyond 100%. The good part ni kwamba wanawezekana wakawepo wawakilishi kutoka MUWASA hapa, wanaweza ka testify. Waswahili wanasema kizuri cha jiuza, kizuri cha jitembeza. Kizuri cha jiuza, kibaya cha jitembeza. Yes. Kwa hivyo sisi tunaweza tukasema, ama mimi naweza nikasimama hapa nikasema mita yetu iko ABCD, ni kwa sababu natoka Vodacom? Hapana. Lakini tunaye mtumiaji ambaye anawezekana yuko hapa, yeye akakupa the best testimonial ya mita zetu. Lakini kikubwa anachoweza kusema katika success story, hata wakati tunafanya installation pale Moshi, kwa sababu mimi nilikuwa part of the team ya wakati tunafanya installation ya hizo meters, kuna watu walikuwa wanatuona pale wanaomba, na mimi naomba uje unifungie nyumbani kwangu. Umeona anaomba mita ya prepaid, aenda kafungiwe nyumbani kwake. Of course hiyo ilikuwa iko ndani ya mamlaka husika
kuweza kuguide huyo mteja na kuweza kupata hiyo prepaid meter, lakini customers wao wanaweza kununua, sio waliweza, kwa sababu bado baadhi wanatumia, wanaweza kununua maji na wanapata maji hizo huduma in time. Ile scenario kwamba wanabambikiziwa bili haipo kwao, kwa sababu anatumia kile anachokinunua, na pia anapata visibility ya maji yake anavyokuwa anatumia kulingana na purchases alizozifanya kutoka kwenye simu yake ya mkononi. Lakini pia success story nyingine ambayo naweza nikaisema, tulipofunga mita moja kulikuwa kuna internal leakage, yani kulikuwa kuna leakage ndani ya nyumba, na wakati huo nadhani ilikuwa ni majira ya saa 6 usiku au saa 8, tuliona ripoti inayoonyesha kwamba kila baada ya lisali moja kulikuwa kuna maji yanatumika standard, yani constant liters zinapita, like 70 liters, 70 liters, 70 liters after every hour. Na ukiangalia realistically wakati huo muhusika kwa melala, lakini kuna lita 70 zinapita kila baada ya nadhani kwa ni nusu saa ama lisaa. Kwa hivyo by default hiyo tayari kulikuwa kuna indication ya kwamba kuna leakage ndani ya nyumba, na kweli yule mteja alifahamishwa na akatuma fundi wake, wakagundua kulikuwa kuna leakage. Sasa tayari hapo mteja anaweza akasema mimi sijatumia maji, nimesafiri, lakini nakwaje mnaniletea bili ya maji? Kumbe ndani ya nyumba kuna leakage chini kwa chini, mabomba yadha alishaoza ama kwa kumepasuka na nini, vitu kama hivyo. So I could say that is one of the success story ambao tulipata within 2 days, actually within one day, kwa sababu tumeifunga mchana saa 6 za usiku tumepata hiyo report. Unaweza tukasema kwa ule mteja it's one of the biggest success story kwake, kwa sababu tuweza kudetect hizo leakages. Na kuhusiana na challenge ya kumove from postpaid to prepaid, I don't think there's any challenge, kwa sababu today mteja analipa bili kwenye control number na ambao ndo hiyo atakaotumia control number yake kununua maji. Hata kama mwenzangu anataka kuongeza. Asante. Alafu kitu nilichotaka kujibu ni kuhusu cost na challenges ambazo zinategemewa. Kama nilivyoeleza mwanzo ni kwamba kuna fear ya technology. Hicho ni kitu cha kawaida na sisi kama binadamu wote tunacho. Kwa hiyo tunachokisema sisi Vodacom, challenge za kwanza kwa mfano ni cost ya kutoka mechanical meter kuja kwenye digital meter, ambayo maybe 3 times for example. Sasa challenge hiyo ina present challenge moja kwa moja kwamba kwa mamlaka ya maji badala ya kununua mita 3 anaweza akanunua mita 1, lakini ana wateja 3. Ndio maana tunakuja na issue ya financing kwamba tunaweza tukakuwezesha ukanunua mita 3 leo badala ya 1 kwa kutumia financing option. Na financing option ni kitu ambacho kina automatic kinakupa assurance wewe kama mtumiaji kwa challenges zingine ambazo ameanza kuzungumzia, kwa mfano battery, challenge ya communication kama itakuwepo, kwa sababu hivyo ni vitu ambavyo wote tuna wasiwasi navyo. Kwa hiyo hivyo vitu kwa offering ambayo tunafanya na financing ipo, ni almost we are certain kwamba hizo challenge sisi sisi tunajua ziko very minimum, lakini tutadili nazo. Na issue ya pricing hiyo ni changamoto ambayo imekuwepo. Unajua kwenye production yoyote unavyotaka kununua kuna discount kutokana na volume. Ndio maana utakuta tuna propose tufanye pilot ya mita 1000 kwa sababu mbili kubwa. Moja, tutapata price nzuri as a pilot kwanza. Alafu pia hata kwa sisi kama telecom operator tutakuwa na wateja ambao ni sizable, kwa sababu unavyozungumzia hiyo technology ya NB-IoT it will cost kama 25 billion kuactivate. Kwa hiyo ni lazima kuwe kuna usage ambayo inakuwepo. Huwezi kuwa na usage ndogo ukafanya hivyo. Alafu hiyo 1000 pia inasaidia kuwa yani kupata decisive data, kwamba hata mamlaka inavyoamua kwenda next stage inakuwa imefanya end to end testing. Kwa hiyo testing our customer support, testing training, test how we handle customer complaints kama tunavyo handle kwenye our services ya communication. Kwa hiyo yote ni transformation ambayo inakuja na hii package ambayo tunaizungumzia hapa.
Kwa hiyo tunaona kwamba in terms of pricing kwamba utakuwa na uwezo wa kununua 1/3 of your requirement. Kwa hiyo how do we feed it in? Lakini tunavyokuwa na volume, tunavyozungumzia mamlaka 10 kwa kuanzia na kwenda mbele, tunaamini kwamba bei itakuwa inashuka. Ndio maana we don't want to stand there. Challenge ambayo tumeipata labda experience lane ni hiyo issue ya pricing ambayo we are sorting out kwa kuinclude mamlaka nyingi zaidi. Sawa. Asante mwenyekiti, maswali yamekwisha, lakini pia na muda wa mjadala kwa mujibu wa ratiba yetu unaishia hapo. Kwa ruhusa yako mwenyekiti, sasa ikiwa utaridhia, basi tutamaliza session hii ya mjadala alafu tumkaribishe next presenter tafadhali. Asante sana. Allow me to thank Dr. Rang and Dr. Martin and Joban, Juma, for sharing with us the technology available, prepaid meters and trenchless technology. I hope we have benefited from their presentation, and they are still around, so you can engage them if you are interested in what they have presented. Thank you, MC. Asante sana jamani, makofi kwa panelists. Asanteni sana. Sasa namkaribisha next presenter kutoka SOAS, Bwana Joshua Kimoto kutoka Zambia. Iwapo yu pamoja nasi, basi huu ni wakati wake. Asante sana MC, mwenyekiti, wajumbe, wale ambao tumehudhuria, hamjabuni. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante. Kwa majina ni Joshua Kimotho, nimetoka shirika ambalo linaitwa SOAS, shirika ambalo ni association ya Water Supply and Sanitation Regulators, ambalo liko na members 14 katika Afrika yote. Ula na Zura nimewaona hapa ni member, ikiweza nitaongea Kiswahili. Shirika liko Zambia, lakini mimi ni Mkenya, kwa hivyo ndio maana Kiswahili si kibaya sana, lakini si kizuri sana. So I'm here to speak about a topic that since morning few people have mentioned about it, and this is about on-site sanitation. We know that most of the water companies, their work mostly rely on supply of water and sewerage services. But there is another aspect that is within their mandate, but is not usually very profound. It's not very familiar with most of the actors of the water sector, and that is the on-site sanitation. So I'm here to speak about how can we improve the way we manage on-site sanitation. How can we bring more actors into the management of on-site sanitation? How can we collect data that we can use to help us manage on-site sanitation? So I'm going to present a tool that we shall see. It's called Sun Tracker. We are able to see how it works and how, as water service providers, as regulators, as other actors in the water services provision, we can use the tool to improve the management of on-site sanitation. So as I had said, SOAS is an association of water supply and sanitation regulators. We started with
regulators from Eastern and Southern Africa, but now we have 2 more members from West Africa, so we now are almost covering the entire of Africa. So we have 2 main objectives. We bring members to capacity build each other and also to improve regional cooperation. That is why Zura and URA have come together today to continue that cooperation. So we encourage members across Africa, since we are facing the same challenges. When you go to Zanzibar, when you go to Tanzania, Kenya, Zambia, the challenges that you face here in terms of water services and sanitation issues are the same problems that South Africa, Nigeria, Ghana are facing. So we bring regulators together to see how they can learn from each other, how they can learn best practices from other countries, and how they can improve services in their own countries. So currently, as I had said, we have 14 members, and you can see Tanzania, Zanzibar is our members. So we have a challenge, as I had mentioned, in terms of sanitation management. If you look at these numbers, they are a bit worrying in terms of where we want to be by 2030. And 2030 is not very far away, it's only 5 years from now. So by 2030, SDG 6.2, we are supposed to have progressed to at least 80% of safely managed sanitation. And safely managed sanitation means a facility that is not shared by more than one household, a facility that separates the waste from human contact, a facility that is able to contain the waste, maybe later on for onward transmission to a treatment plant or to treat the waste in situ, like that. But when you look at the current situation in Africa mostly and many other countries in Asia and like that, we are still far away from achieving the goal of SDG 6.2. If you look at utilities that belong to Tanzania, like DAWASA, you can see we only have 12% of sewered sanitation. This is data for 2022. 24% of the population that they serve relied on septic tanks. So in the service radar of sanitation, up to septic tank is considered safely managed. So in terms of safely managed sanitation, DAWASA have only 36%. So the rest is either unsafely managed, basic sanitation, or even, in some cases, open defecation. When you go to Zanzibar, you can see Zanzibar is also at around 12%, but they have enough data that have shown that they have more safely managed sanitation, mostly because they have collected enough data on septic tanks, improved toilets, and such. So that's the difference between DAWASA and ZAWA. In terms of numbers, out of the population that is served by DAWASA, 8.17 million, you can only see is only around less than 3 million people who can be said to be having a safely managed sanitation. So the rest are in the others. So on this side, on top, we have the JMP, the Joint Monitoring Program that tracks the achievement of the SDG. So you can see in 2022 is the last bar. You can see almost 53% of Tanzania now as a whole, not utility-wise, as a whole, relies on limited, unimproved, or open defecation. So only around 47% of the entire population of Tanzania
in the next 5 years will be said that they have achieved SDG 6.2. So you can clearly see the challenge that we have as actors in the water services, as regulators, as service providers, as anyone who is interested in water and sanitation. There's a big challenge. So how can we solve this challenge? Because now we have seen the challenge. How do we solve this challenge? So this situation that we have has been brought by a number of factors. Number one, our institutions are so much fragmented. There's WSPs, there's the regulator, there's the Ministry of Water, Ministry of Health, there is donors, all these institutions, but they are not speaking the same language. Everyone is interested in their own mandate, but they forget that the mandate that you have is a common mandate that is supposed to achieve a certain common goal. Then we have illegal dumping, no enforcement. And I'm sure it is here in Tanzania as well as it is in Kenya, Zambia, and any other countries. The private exhausters that come to your house to pick waste, to go and dump, nobody tracks where they have put the waste. Sometimes they take it to the actual place, sometimes they dump into the forest, sometimes they dump into an open pit. So there's nobody who follows up. Then regulators are unable to develop good standards and guidelines on how to manage on-site sanitation because policymakers require information, they require data. Current situation is that policymakers do not have the right information or the right data to do that. Also, as I had said, there are so many multiple actors with different interests. And for a very long time, it has not been very clear where on-site sanitation lies. Is it with the Ministry of Water? Is it with the Ministry of Health, for instance? Is it a hygiene issue? Because hygiene issues are mostly with health people. Or is it a water issue? So there are so many actors and everybody has their own interest. Of course, the customers are the ones who are suffering out of this chaos. They don't have proper standards. The private exhausters, the private actors, they charge whatever they feel like. There is no regulated price. It is at least sewer has some standard prices regulated. Then of course, donors don't like vague stories. Donors invest their money where they can see what the money is doing. So there is a lack of investments because nobody can invest in an area that has no information, that has no data. So how do we answer these questions now that have come up? Who is responsible for this on-site sanitation? Who can be held accountable in case on-site sanitation leads to a disaster? And how do we equip these people with the right resources? How do we bring resources that can help us plan and invest for on-site sanitation? So as ESAWAS, we have proposed a regulatory framework that is going to solve some of the challenges that we have seen already. The presence of many actors, the presence of unregulated sector, the presence of lack of standards, lack of information. So we are proposing to have a delegated kind of a regulatory framework, whereby the regulator works with the utility or the service provider. Then the service provider will work with the people who actually does the work. And these are the water, pit emptiers, the exhausters, all those people who come to the customer to offer on-site sanitation. So the regulator will delegate their mandate to the service provider. Then the service provider is able to manage these private sector operators
as they serve the customers. Because service providers that offer on-site sanitation, they are not like water companies. They are not formalized groups of people. It is one man with one truck doing exhausting business. It is a group of people who have formed a CBO. They are doing manual pit emptying. So it's not people that you can come as a regulator and directly regulate or enforce standards upon. You need to have a different framework, a different approach, not the approach that you would have with a service provider. So as ESWAS, we are recommending to have a delegated model that works and encompasses all the actors that are there for on-site sanitation, that brings all the people together for a collaborative aspect. We also want the ministry to start developing policies that gear towards on-site sanitation management. Because one of the biggest challenges that we have in Africa, in other areas, is lack of policy direction on on-site sanitation. For instance, in Kenya, on-site sanitation now have been separated from the Ministry of Health. That's why you hear our Ministry of Water is Ministry of Water, Sanitation, and Irrigation. See? So we need such kind of moves so that we have now entities, individuals who are responsible, who are accountable for the on-site sanitation. Because when you go to health, they say our mandate stops at washing of hands, hygiene. So the toilets, the pit latrines, the septic tanks, nobody manages them. So we also need the ministry, the government at large, to come up with policies that can help us manage on-site sanitation. So ESWAS, after looking at all these challenges, developed a tool called SunTracker. SunTracker is a digital tool that helps the management of on-site sanitation, basically by connecting the actors. Okay. Basically by connecting the actors that are in the on-site sanitation. So you can think about SunTracker as the Uber of on-site sanitation. The way a customer who wants to go to the market requests a Uber is the same way that SunTracker works in a nutshell. So if you have a customer who requires to empty their pit or their septic tank, they have a mobile app, they have a website where they can go and say, I have a pit that requires emptying. Then the utility, as we had seen there, because they are the ones now responsible for managing the operators of the on-site sanitation, has licensed operators that are available in the app. So the individual is able to pick an operator that is near their premise. Then the operator will come, do the service. If it is an exhauster, they will pick the sludge. Then the WSP is able to track between the customer point to the dumping site where the sludge was dumped. What volume and what quantity, what quality. Then the utility is able to manage now that relationship between the operator and the customer by regulating the prices. So anyone who is operating through SunTracker is operating through a regulated price. So there's a framework that is there. Then the regulator is able now to get information, data that they can use to improve on the standards, to improve on policies, to improve on guidelines. So you can think about SunTracker as the Uber of sanitation. Just the way all the drivers in the Uber application are vetted before they give you services. And you don't have to work so hard to get a driver. You just go to your mobile phone, you say, I want to move from point A to B, and then you get the service. So we have a mobile app, we have a web application, and we have a
proper storage for the data that comes out of SunTracker. So we are very key on data protection. So as I have explained, this is how the customer does. So you request a service, you select a service provider, then you pay for the service, and the service is offered to you. For the operator, so you'll be able to see requests from customers, so you accept some, then you're able to schedule the job, because some of the on-site facilities, they require you to be physically present for you to be able to check how they are, so that you are able to say, I can do this work or I cannot do that work. Then you provide the service, then you are able to request for dumping to a WSP or a treatment that is owned by a WSP. So for utilities, they are going to vet the operators, so they are going to have licenses. They are going to, in case there is a dispute between the operator and the customers, you are able to resolve that problem. Then, of course, you have the enforcement or the oversight on behalf of the regulator. Remember, we said we are working on a delegated model, so the utility is able to offer that enforcement or oversight. The regulator is able to get data for the entire country, on-site information that they can use now to improve their policies and guidelines. So these are the benefits. So we are trying to improve decision-making across the sector on terms of how on-site sanitation is managed. So we have SunTracker in Kenya, that's why we are piloting. So we have already piloted in 3 WSPs. So if Tanzania wants to pilot, we cannot say you are piloting. The hard work has already been done for you. So the lessons have been learned, the improvements have been made, so you are going to get a more improved version of SunTracker than we have. So what do we need to do? I know we have many utilities here. So if you want to use SunTracker, you ask EWURA to give you permission to onboard SunTracker. Then you identify sites that you can use SunTracker. Then you have to ask the operators that are in your area for buy-in, because you can see it is through the operator that the customer is getting service. Then after that, you ask SOS to come and give you a demo and explain to you the technicalities, the technical aspects, the technical specifications of the system, and you start running SunTracker in your jurisdiction or where you operate. So this is what you want to do as a utility, so you can schedule a technical demo, but through your regulator. And SunTracker can also be integrated to the billing system. Actually, we don't want the customer to get many tools. Even the tools that you have, if you have a customer app that is already existing, SunTracker can be integrated into it so that the customer can get information from one app, but the processing is done maybe through an external server, then the information is brought back. So we can integrate in your systems and you start using SunTracker. Finally, we are trying to see how we can make a business out of it, because without the money, the system will not last for long. So we want to see how you can see maybe $10 a month for every operator, and the operator maybe will make that money within a day. So we invite you to try out SunTracker, ask EWURA to invite SOS to come and train you, to come and give you a demo, so that you are able to manage on-site sanitation better. As SOS, we also have a community where many discussions are happening on on-site sanitation. So you can visit our website and you can join this community so that you'll be able to be seeing more and more lessons across Africa on what other people are doing in terms of water, sewage services, and also on-site sanitation. Asanteni sana. Shukran. Jamani, makofi tena kwa ndugu Joshua. Sawa. Sasa
baada ya lunch nafikiri chakula kinaanza kuyeyuka au ni uchovu, basi tusimame kidogo tena. Wakati huo